Good evening, everyone. Distinguished guest of the day, other dignitaries, registered participants, faculty members, and organizers. Welcome to the second day of the Pinarayi Peruma Talks 2026. Today, we are delighted to have Commander Abhilash Tommy Kirti Chakra as guest of the day. Commander Abhilash Tommy is one of India's most distinguished ocean sailors and a symbol of extraordinary resilience, courage, and leadership. A retired officer of the Indian Navy, naval aviator, and accomplished yachtsman, he has etched his name in global maritime history through pioneering feats of solo sailing and an unparalleled personal comeback. Born in Changanasheri, Kerala, Abhilash Tommy's journey reflects a rare confluence of military discipline, technical excellence, and indomitable spirit. In 2013, he achieved a historic milestone by becoming the first Indian to complete a solo, non-stop circumnavigation of the globe under sail, a feat that placed India firmly on the world map of elite ocean voyaging. In recognition of his exceptional bravery and achievement, he was awarded the Kirti Chakra by the President of India in the same year. In 2018, Abhilash Tommy entered the prestigious Golden Globe race, one of the world's most demanding solo, round-the-world sailing competitions, as the only Asian participant. Sailing the Indian yacht Turiya, he quickly emerged as a front-runner. However, in the treacherous southern ocean, a violent storm dismayed his vessel and caused severe structural damage. During the incident, he suffered catastrophic spinal injuries following a fall on board. Stranded alone in one of the most remote regions of the planet, he issued an SOS and was rescued in a dramatic multinational search and rescue operation that drew global attention. The extent of his injuries was life-altering. 5 vertebrae were fused and reinforced with titanium rods, and he had to relearn how to walk. For many, this would have marked the end of a sailing career. But for Abhilash Tommy, it became a turning point. Demonstrating exceptional mental fortitude and determination, he retired from the Indian Navy in January 2021 to fully dedicate himself to returning to competitive ocean racing. In 2022, he re-entered the Golden Globe race, enduring 236 days alone at sea, confronting repeated equipment failures, conducting complex self-repairs, and battling relentless physical and psychological challenges. His perseverance culminated in a second-place finish, making him the only Asian sailor to secure a podium position in a solo, round-the-world ocean race. Beyond competitive sailing, Abhilash Tommy is an author, motivational speaker, and mentor. On behalf of the entire team of Pinarayi Peruma and the audience gathered here, it's an honor and privilege to welcome Commander Abhilash Tommy Kirti Chakra to the session. Welcome, sir.
Thank you, Janvi, for that very brief introduction to the luminary speaker of the day. May I now take this opportunity to introduce the moderator of the evening. It is Shri Nidin Raj, IPS, Commissioner of Police, Kannur. Shri Nidin Raj, IPS, is a dedicated and accomplished officer of the Indian Police Service. He has previously served with distinction as the Deputy Commissioner of Police Law and Order, Thiruvananthapuram City, and as the District Police Chief, Kozhikode Rural. He is currently serving as the Commissioner of Police, Kannur City. Sri Nidin Raj holds a degree in Mechanical Engineering from the Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam, and he is a native of Kanyanad, Kasaragod district. On behalf of the organizing committee of Peruma Talk Series 2026, on behalf of all the esteemed audience here, may I warmly welcome you, sir, to this evening's session. Now, we have a very distinguished audience, hand-picked audience here. They have been handpicked exclusively to be a part of this session, to interact with you, sir. They are students, young students, mainly from the schools of Taliseri, Pinarayi, and also Kannur district. They have been very, very judiciously selected by the organizers under the able leadership of Dr. Prashobit. And also there are teachers, masters, headmasters, principals, and faculty members from other colleges also of Kannur district. And also there are people from the area of Pinarayi, Taliseri, and also many academics who are here, who have come to listen to you, sir. On behalf of the organizing committee of Peruma Talk Series 2026, may I extend a very warm welcome to all of you. Welcome you to this session. Hope you would enjoy this session the way you have been enjoying the sessions during the last year also. Welcome all of you to this session. Now, before I hand over the session to the moderator, may I just tell you about the rules. But before the rules, may I invite Ms. Janvi to introduce the panel of the jury panel to decide the best question of the evening. Over to you, Ms. Janvi. Thank you, sir. We have an esteemed jury panel for the evening. First, we have Mr. Girish K, Principal, AKG Smarga High Secondary School, Perlasheri, and District Coordinator of Higher Secondary Education. Welcome, sir. Next, we have Mr. S.K. Jayadevan, Senior Lecturer, District Institute for Educational Training, Diet, Kannur. Welcome, Mr. S.K. Jayadevan. And finally, we have Mr. Srijit P, Principal, AKG Memorial High Secondary School, Pinarayi. I would once again like to welcome the three of our esteemed jury panel for the evening. Over to you, Sadhan sir. Thank you. Now, just 2-3 directions from the organizers of Peruma Talk Series for the smooth conduct of this session.
The session will have two segments. The first segment will be the talk by the invited luminary, and session 2 will be an interactive session based on the presentation or the talk delivered here. Number 2, please minimize your movements inside this auditorium when the session is in progress. Number 3, please keep your cell phone either switched off or in silent mode, and also please maintain decorum by not talking among yourselves. You will get a chance to talk to the luminary guests. Enjoy the talk and make the best out of this session. Carry home good memories. Once again, warm welcome to all of you, and warm welcome to both the luminary guests of the day. Over to you, Nidin Raj sir, to moderate the session. Thank you. Thank you. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിണറായി പെരുമയുടെ സംഘാടകരെല്ലാം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം. ആ യാത്ര നിങ്ങളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അനന്തമായിട്ടുള്ള കടലിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റെവിടെയും ഒരു തീരത്തും അണയാതെ സമുദ്ര സഞ്ചാരം നടത്തിയതിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കടൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ തരത്തിലേക്കുള്ള വികാരമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കടൽ തീരത്തേക്ക് ചെന്ന് നിന്ന് കടലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമുദ്ര പര്യവേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം നമ്മൾ കൊളംബസിൻ്റെയും മെഗല്ലൻ്റെയും ഒക്കെ പര്യവേഷണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. ആ പര്യവേഷണങ്ങളാണ് പിൻകാലത്ത് വൻകരകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ സാമ്രാജ്യത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യാത്ര നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത്, നമ്മൾ കാണുന്ന കടലിനെ മനോഹരമായൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു കനോട്ട് ക്രോസ് ദ ഓഷ്യൻ അൺലെസ് യു ഹാവ് ദ കറേജ് ടു ലൂസ് ദി വിഷൻ അറ്റ് ദി ഷോർ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹാസമുദ്രവും താണ്ടാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരയിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യഭംഗി അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് സമുദ്രങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വശ്യതയെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ വശ്യതയെ തേടി ഇറങ്ങിയ 2013 സാഗർ പരിക്രമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകം ചുറ്റിയ, 2018 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പെഡീഷന്റെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് വലിയൊരു തരത്തിലേക്കുള്ള ആക്സിഡന്റിൽ അതിലൂടെ ആ യാത്ര പകുതിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 2022 വീണ്ടും ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിലൂടെ ആ ചരിത്ര ഉദ്യമം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു കഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അഭിലാഷ് ടോമി. ഈ യാത്രകളുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So the story of how I got into sailing starts way back in, I think, 1985-86. So when I was just about 7-8 years old, a few incidents happened which shaped the course of my life. The first thing that happened was there was a plane that crashed from my father's base. That plane took off from Naval Base Garuda. It went on a mission, crashed. Pilots died. Pilot was a Malayali. His name was Simon Painamuttal, Lieutenant Simon Painamuttal. That became big news. മനോരമയുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ആയിരുന്നു. ഞാനപ്പം 2ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അമ്മ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തുടങ്ങി, പൈലറ്റ് ആകണമെന്ന്. ഒരു പൈലറ്റ് മരിച്ച കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആകണമെന്നുള്ള ഈ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് വായിച്ച വേർഡ് PILOT ആണ്. ഞാൻ വായിച്ചത് പീലോട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവൻ അങ്കിളാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്, അത് പീലോട്ടല്ല പൈലറ്റ് ആണെന്ന്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ്, ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ നേവിയിലായത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാർട്ടി സെയിലിംഗ് ക്ലബിലായിരുന്നു ഈ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ നേവൽ ബേസിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സെയിലിംഗ് ബോട്ടും ഈ തുഴയുന്ന കെനു അതെല്ലാം കാണുന്നത്. അത് ആദ്യം ഐ ജസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് മെസ്പറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ ഡിസൈഡഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ പൈലറ്റ്, ഐ വാണ്ടഡ് ടു സെയിൽ. പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ ഒരു തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർമിയുടെ ബോട്ട് ലോകം ചുറ്റി കറങ്ങി വന്നു. There were 6 people in the boat. They stopped in 19 places. But this became big news. There was a documentary series in Doordarshan, and when I saw that, I was like,
100% sure that I only wanted to sail, I only wanted to fly, and the only place where you can do this is the Indian Navy. So from the time I was in second standard, I decided I will join the Indian Navy. Fast forward 2016, when I finished 12th standard, I had three options. I cleared engineering, I had top 500 rank in Kerala, medicine top 500 rank, and I got through Naval Academy. I had three choices and two obstacles. Obstacle number one, my mother become a doctor, my father become an engineer. And I somehow, fought those obstacles and I joined the Navy. So that's the story in short. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ നേവിയിൽ കമ്മീഷൻ ആവുന്നതും ഒരു പൈലറ്റ് റാങ്കിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര, അതായത് നിരീക്ഷണം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് യാത്രകളിലേക്ക്, കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതെന്താണ്? അത് നേരെ ഫാദറിൽ നിന്നാണോ അതല്ല യാത്രകളെ പറ്റി കണ്ടറിഞ്ഞ വാർത്തകളിൽ നിന്നാണോ? ഈ കണ്ട വാർത്തകളിൽ നിന്നാണ്. തൃഷ്ണയുടെ എക്സ്പെഡീഷൻ ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, പിന്നെ ഫാദർ വാസ് ഇൻ ദ നേവി. എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേവൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് 7 പുസ്തകം ലോണിലെടുക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് 7ാമത്തെ ദിവസം 7 തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ 7 എടുക്കും. Now because it was a naval officers library, all the books were about something happening at sea. Okay, so you have books by Robert Louis Stevenson, or you've got books by books like Treasure Island, or somebody is getting lost at sea, or there is Moby Dick, or everything is sea adventure. അപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അമ്മേനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവാണെന്ന്. ബിക്കോസ് ഓൾ ദ ഹീറോസ് ഇൻ മൈ ബുക്സ് റാൻ അവേ ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് വെന്റ് ടു സീ. അപ്പം അമ്മയെ ചൈനത്തിന് ഐ സെഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഹാവ് എൻ അഡ്വെഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഷീ സെഡ് നീ ഒരു 3 കൊല്ലം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നേവി ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം അപ്പത്തൊട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കരഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നേവൽ ബേസിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ്. ആ സമയത്ത് കരഞ്ച ഒരു കുന്നാണ്. ആ കുന്നിനകത്ത് മിസൈൽസ് നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ റഷ്യയിൽ നിന്ന് മിസൈൽസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് തെർമോക്കോളിലാണ്. ഈ തെർമോക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അവർ കടലിലോട്ട് കളയും. ആ സമയത്ത് ഇത്രയൊന്നും നോക്കത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നാ കടലിലോട്ട് കളയുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വഞ്ചി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ സ്റ്റിക്കും പിടിച്ച് വടിയും പിടിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് തുഴഞ്ഞ് കടലിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അമ്മ നിന്ന് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആരാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നോക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചു ആ പയ്യൻ ഈ ഫെൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നത്, അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മകനാ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ആയിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞ യെസ്. ഷീ ജസ്റ്റ് സെഡ് ബി കെയർഫുൾ. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും കടലിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ കടലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹെമിംഗ്വേയുടെ കിഴവനും കടലും, ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് സീ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം നമ്മളെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കഥയാണ്. ഈ കടലിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് ബോംബെ വെച്ച്. അച്ഛൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ബോംബെയിലായിരുന്നു. എനിക്കതാണ്ട് 4-5 വയസ്സ് തന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നോ സ്പെഷ്യൽ അഫിനിറ്റി, no special love, nothing. But it's something. Fear illa onnu illa. It's just the sea. But that love, everything developed over a long period of time. ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയ കാര്യം, മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത എ വർക്കായില്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ in your life you had plan B, plan C, D, E. Like what about that? Like so in my voyage, at least when you prepare, you go with plan A, B, C. Okay. For example, when I did the 2012 expedition, let's just look at one aspect called electricity. Electricity generated, there is a generator. If the generator fails, there is an engine. If the engine fails, there is a solar panel. There is a backup. But like you said, there were a lot of times when plan A, B, C also failed. And then I had to rely on extreme imagination, extreme, inventiveness at sea. Now I'll give you one of the examples. That southern tip of South America, അതിനെ കേപ്പ് ഹോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേപ്പ് ഹോൺ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്താട്ടെ, you get 2 privileges as a sailor. One privilege is you get to wear one earring on the ear that faced Cape Horn. Okay. Second privilege is you can keep 1 foot on the dining table anywhere you go.
കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 കാലം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കാം. അത് കാരണം ആൾക്കാരും എന്നെ ഇപ്പം ഒഫീഷ്യൽ ഡിന്നറിന് വിളിക്കാറില്ല, ഇന്നും ഇല്ല ഡിന്നർ. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റേസിൽ ഈ കേപ്പ് ഹോൺ റൗണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ബോട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിരുന്നു. ഈ ബയനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ പൈലറ്റാണ്. അതിന് മേളിലൊരു സെൻസറുണ്ട്, ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട്. താഴെ ഒരു അലൂമിനിയമിൻ്റെ പാഡിലുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് ബോട്ടിനെ എങ്ങനെയും അത് കുറേ നേരം സ്റ്റിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പാനൽ, താഴത്തെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും വലിയ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പീസാണ്, അതും ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പം പ്ലാൻ എ സ്പെയർ ക്യാരി ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്പെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും ഒടിഞ്ഞു പോയി. പ്ലാൻ ബി സെക്കൻഡ് സ്പെയർ, അതും പോയി. പ്ലാൻ സി തേർഡ് സ്പെയർ, അതും ഒടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇല്ല. ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട് സർവൈവ് മോർ ദാൻ 48 hours. നമ്മൾ ബോട്ട് തന്നെത്താനെ 48 മണിക്കൂർ സ്റ്റിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലൂസിനേഷൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഉറങ്ങണം, ബ്രെയിനിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഹാലൂസിനേഷൻ തുടങ്ങും. ഹാലൂസിനേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ എൻഡ് ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ എ ഫിക്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേർസ്റ്റ് സീസ് പോസിബിൾ. ഐ വാസ് സെയിലിംഗ് ഇൻ വാട്ട്സ് കോൾഡ് എ ലീ ഷോർ. ലീ ഷോറിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റും തിരയും നമ്മളെ കരയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അതും തിരയിലാണ്ട് 4 മീറ്റർ തിരയുണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 35 knots. 35 knots എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാലേ അതിനെ സൈക്ലോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ അതിനെ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പേരിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു റേസ് ഡയറക്ടറിന്, ഐ ഗോട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം, ക്യാൻ ഐ മേക്ക് 1 phone call ടു മൈ ടീം മാനേജർ? I'll make 1 phone call to my team manager and ask her to give me a solution. സോ ഈ റേസിൽ എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വല്ലവരെയും കോൾ ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ യു. ഉടനെ മറുപടി വന്ന്, പ്ലീസ് ഗോ ഹെഡ്, മേക്ക് ദ ഫോൺ കോൾ, നോ പ്രോബ്ലം. പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെയിൽ ഇൻ ടു ഉഷോയ്യ. അവിടെ പോയിട്ട് എന്നാ പറയുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ, വെള്ളമോ അതുമെല്ലാം എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തോ, മസാജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മസാജും എടുത്തോ, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് വിൽ ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്വാളിഫൈ യു. I said, that's... Disqualify him, that's it. We'll disqualify you, that's it. So I was like, interesting. Second thing they did is they immediately alerted Chilean MRCC. MRCC is the search and rescue agency. അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടുണ്ട്, ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇല്ല, നല്ല കാറ്റും തിരയെല്ലാം ഉണ്ട്. So they immediately issued code orange, meaning something is about to go wrong. Next they called my wife and said, we think Abhilash's voyage is over. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he is not going to go anywhere. Now, I somehow had to finish. 4 കൊല്ലം മുമ്പ് I just lost my boat. I was in this race and this time I somehow had to finish this race. ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റ് ഡോറ് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു തടി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തു. അത് 2 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു, അതും ഒടിഞ്ഞു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എമർജൻസി റഡർ, അതിന് ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ട്, അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പീസ് ഉണ്ടാക്കി അത് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് തിക്ക്, അത് സ്ലോട്ടിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ചിസൽ എടുത്തിട്ട്, ചിസലില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ വീതി കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. അതിപ്പോൾ 2 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ വീതി കുറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹാങ്ങിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ, ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റോം. ഫൈനലി ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബോട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ നങ്കൂരില്ല ആങ്കർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫുൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 8,000 miles. So plan A, plan B, plan C, and then there are many more plans. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നോർത്തിലോട്ട് വടക്കോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ മുന്നിലത്തെ പായില്ലേ സെയിൽ, ആ സെയിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് അങ്ങ് ഊരി വന്നു. അപ്പം ഞാനകത്ത് ഉറങ്ങായിരുന്നു, നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബോട്ടിന് ഏതാണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് കുറയുന്ന പോലെ തോന്നി. ഞാൻ പുറത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെയിൽ മൊത്തം വെള്ളത്തില്ല. അത് താഴോട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിങ്ങനെ മേളിൽ പിടിച്ച് കെട്ടാനായിട്ട് ഒരു കയറുണ്ട്, ആ കയറ് മേളിൽ പൊട്ടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ഈ സെയിലങ്ങ് താഴോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാറ്റിൽ എനിക്ക് മേളിൽ 13 മീറ്റർ മേളിൽ കയറിയിട്ട് അത് വലിച്ച് താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആ പാ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും. ആൻഡ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ എ റേസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഷിംഗ് ഹുക്കില്ലേ, ഒരു 5 ഫിഷിംഗ് ഹുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാല പോലെ ഉണ്ടാക്കി. ആ മാല പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ വേറൊരു കയറിൽ ഉടക്കിയിട്ട് താഴെ നിന്നൊരു കയറിട്ടിട്ട് മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി ആ പൊട്ടിയ കയറിനെ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വന്ന് 15 മിനിറ്റിനകത്ത് പായ് പിന്നെ മേളിലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് സോർട്ടഡ്. സോ പ്ലാൻ ABCDEF. സോ നമ്മൾ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ്,
നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് 3 യാത്രകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് 2012-13 ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെഡീഷൻ, 2018 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതിലെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്, ദെൻ 2022 വിജയകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം. അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ 2024 ഇരുന്നു കൊണ്ട് സമുദ്ര പര്യവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയിട്ടും പുതിയ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം, എന്ത് സംവിധാനവും എത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉണ്ട് ഈ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് വളരെ രസമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. 2026 അല്ലെങ്കിൽ 2026 ഈ വർഷം ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡും എഡിഷനും നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. 2022 2018 പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നുണ്ട്. ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത് 2018 2022 അതിൽ എത്രമാത്രം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ റേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു സെയിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 1968. അപ്പം 1968 who all in the audience was alive in 1968? Anybody? No, okay. You remember a time before GPS? നമ്മൾ കാറിൽ GPS ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Can you tell me what all technology was there at that time? Internet ഇല്ലായിരുന്നു, GPS ഇല്ലായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് കോട്ട്സ് വാച്ച് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു 1968. GPS ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് പോകണോ വലത്തോട്ട് പോകണോ അറിയത്തില്ല. കറക്റ്റ്. ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ലോഗ് ഉണ്ട്. അതൊരു ചെറിയൊരു വീൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. RO പ്ലാന്റ്, സീ വാട്ടറിനെ ഫ്രഷ് വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രമുണ്ട്, അതും അലൗഡ് അല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അലൗഡ് അല്ല. നമ്മൾ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർ നേരെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും. Even before you tell him what you want, nothing is allowed. Only thing that is allowed, which is after 1968, is camera, emergency device, emergency positioning, getting radio beacon and all that, and clothing. ഇതല്ലാതെ നത്തിങ് ആഫ്റ്റർ 1968 ഇസ് അലൗഡ്. പുതിയ ടൈപ്പിലെ റോപ്സ്, പുതിയ ടൈപ്പിലെ സെയിൽ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ്റെ നമ്മുടെ എലിവേഷൻ എടുക്കണം. എലിവേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ് അപ് ടു 1/60th of a degree and it has to be at a particular time. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. The watch has to be accurate up to 0 seconds because every second of error can introduce an error of 1.8 to 2 kilometers in your calculation. Okay, അപ്പം വാച്ച് 60 seconds തെറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ 100 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും. So that's how accurate it has to be. Once you get this observation, you have to solve a spherical trigonometry problem. Okay, you solve a spherical trigonometry problem in a boat that is doing this. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ലോഗറിതം ടേബിൾ അതും എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നോണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഒരു വരയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ 30 മിനിറ്റ് ഏതാണ്ട് എടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വരയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ യു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ് ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് 3 hours ആൻഡ് ദെൻ യു ഗെറ്റ് 1 more line. ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ. ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ. ഷുവർട്ടി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 observation 5 observation എടുക്കണം. യു ഡു ഓൾ ദോസ് 5 calculations. 5 നിന്ന് 1-2 തെറ്റാകും, but rest 3 are correct, and then you repeat it again after 3 hours, and then you can say I'm somewhere here. That's how you just get your location. So ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രികന് അല്ലെങ്കിൽ സഹ മത്സരാർത്ഥിക്കൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ടൈം വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. It's not an option. It's not an option. The thing is, in sailing, it is your duty and responsibility to go and help somebody in danger. അപ്പം 2022 എൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ, ഹിസ് ബോട്ട് സാങ്ക്, ഒരു SOS സിഗ്നൽ വന്നു. I was the first to respond to it and I was the first to divert my boat to his rescue. But I think about 6 hours before I reached, another entrant reached and he was picked up and he was then transferred to an Indian ship called Darya Gayatri. So that happened. In 2018 when I had the accident, the competitor who was behind me, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് കൊടിമരം എല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോയി. What he did is he rigged a small mast, put some small sails and he was attempting to come towards me. So it's your duty to go and help anybody who is in danger. അടുത്തതൊരു I don't know whether it's a very easy question or the difficult question. 3
വഞ്ചികളെ പറ്റിയിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു. ഒന്ന് INS മാതേയി, ദെൻ തൂരിയ ആൻഡ് ബയനത്ത്. വിച്ച് വൺ ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ്? So out of the three boats, Turiya is the boat I owned. It was my boat, and I felt very bad when I lost it. But interestingly, because you ask, I'll tell you how these boats got their names. Madai is named after Mandavi River. Mandavi River na vare pere Madai nanu. Interestingly, it was on the banks of Madai River that Kunyali Marikar was beheaded by the Portuguese. There is a deity called Madai in Goa, so that's how that gets its name. The name Turiya comes from Mandukya Upanishad. അതിനകത്ത് ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. സോ യു ഗോട്ട് വേക്ക്ഫുൾനെസ്, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ്. ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ചതുരിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് തുരിയ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് മൈ സെക്കൻഡ് ബോട്ട്. ആൻഡ് ദ ബോട്ട് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് നെയിം ബിക്കോസ് if you look at it, everything is happening inside the boat, and the boat itself is the fourth state. Bayanat gets its name from my sponsor. So that's a straightforward connection. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം തീരത്ത് അണഞ്ഞതാണ്. ആൻഡ് ഒരെണ്ണം എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല. ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഫീൽ, അതിനെന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? I don't know, it might have sunk, it might be still floating just below water. സോ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ യാത്ര തന്നെ ഈ ഒരു സമുദ്ര പര്യവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് 2018 യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് 83ാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ഇഞ്ചുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒരു അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഏകാന്തമായൊരിടത്ത് മറ്റാരും സഹായത്തിന് പോലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കടലിൽ സഹായത്തിനായി കിടന്ന ആ ഒരു 71 മണിക്കൂർ എത്രമാത്രം ലൈഫിൽ അതൊരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്? It was not a deciding factor in any way, but I will describe what happened in that 71 hours. This Australia, you can see, no? That's South Africa. Australia and South Africa in the southern tip in the lining in America. Kanyakumari in the dead straight or a line, taroting in a drop here. ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ സ്ഥലം, ആ പോയിന്റ്, അവിടെ എനിക്കൊരു 150 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു. ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു 15 മീറ്ററിൻ്റെ തിര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3-4 മീറ്റർ കാണും. ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കോ. അത് ഒരു തിരയല്ല, അങ്ങനെ ഫുൾ ഡേ ഇങ്ങനെ 15 മീറ്ററിൻ്റെ തിര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരയിൽ എൻ്റെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബോട്ട് ക്യാപ്സൈസ്, ഇറ്റ് ഹാഡ് എ നോക്ക് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഈ നോക്ക് ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തിരുന്ന് ബോട്ട് സ്റ്റിയർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്നുപോയി കടലിന് താഴോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറയിലൊരു കൊടിമരമുണ്ട്. ആ കൊടിമരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഐ സ്ലിഡ് ഡൗൺ ദാറ്റ് മാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് പ്രസ്ഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോർ സം ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഡൻലി വേറൊരു തിര വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബോട്ട് ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ കൊടിമരത്തിൻ്റെ മേടിൽ 9 മീറ്റർ മേടിൽ ഉടക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൈ എവിടെയും കാണുന്നത് ഉടക്കി. നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ വാച്ച് ഒരു സ്റ്റീൽ വയറിൽ ഇങ്ങനെ ഉടക്കി കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ താഴോട്ട് വരാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കുറേ നേരം ട്രൈ ചെയ്ത് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ബോഡിക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റായി, ബൂട്ട്സും പിന്നെ സദൺ ഓഷൻ്റെ ക്ലോത്തിങ് അതെല്ലാം ഇട്ട് ഭയങ്കര വെയിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഐ കാൺ പുൾ മൈസെൽഫ് അപ്പ് ഓൾസോ. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബോട്ട് 15 മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോവുക, പിന്നെ 15 മീറ്റർ താഴോട്ട് പോവുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ആൻഡ് ദെൻ സഡൻലി ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, വാച്ചിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് പൊട്ടി. ഞാൻ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പീസുണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മുടെ പായ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത്. അതിലോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടുവടിച്ചങ്ങ് വീണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഡെക്കിലോട്ട് വീണ്. പിന്നെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മെസ്. ഡീസൽ ടാങ്ക് അതിന് ചെറിയൊരു തകരാറ് വന്നിട്ട് ഡീസൽ ലീക്കാവുക, ഗ്യാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഊരി വന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ലീക്കാവുക, ഗ്യാസിൻ്റെ വാൾവ് ഞാൻ അടച്ച് ഡീസൽ ടാങ്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചാർട്ട്സ് എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയില്ല, ടൂൾസ് എല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. ഐ ഗോട്ട് ഓൺ മൈ നീസ്, ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി എല്ലാം ഐ സോർട്ടഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്ലീനിങ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാലിനിട്ടും ശക്തിയില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ് അവിടോട്ട് തന്നെ. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ ഓർത്ത് ചിലപ്പം നടുവിനൊരു എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പാസം വന്നതായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കി, പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർത്ത് ഐ ഗിവ് ഇറ്റ് സം മോർ ടൈം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കി. ഐ ജസ്റ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഡിസൈഡഡ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ പുഷിങ് മൈ ലക്ക്.
ഞാൻ എഴഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ബങ്കിലോട്ട് കയറി കിടന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇരിഡിയമിൻ്റെ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അതിന് 5% ബാറ്ററി ഉള്ളൂ. അതിൽ ഞാനൊരു പിന്നെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, റോൾഡ്, ഡിസ്മാസ്റ്റേഡ്, സിവിയർ ബാക്ക് ഇഞ്ചറി, കനോട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2-3 ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ ദർ വാസ് നത്തിങ് എൽസ് ഐ കുഡ് ഡു. ഐ ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് ഐ ടു സർവൈവ് ടു റെസ്ക്യൂ കെയിം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നടുവിന് വേന തുടങ്ങി, പിന്നെ ഹിക്കപ്സ് തുടങ്ങി, ഇക്കിള് തുടങ്ങി. അപ്പം ദാറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഈ ഡയഫ്രാമിലോട്ടുള്ള നെർവ് ഇറിറ്റേറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഹിക്കപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വയറിലെ ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചിങ്ങനെ അങ്ങ് എരിയാൻ തുടങ്ങി. നെഞ്ച് എരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഹിക്കപ്സ് കാരണം നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് കനോട്ട് സ്ലീപ്പ്. ഫോർ സം റീസൺ ഞാൻ ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ഐ വാസ് നോട്ട് സീ സിക്ക്, പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ചപ്പം ഹിക്കപ്സ് സ്റ്റോപ്പായി അരമണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഛർദ്ദിക്കുമ്പോഴും ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ യു വോമിറ്റ്. അങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ മരിക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ കിടന്ന് ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലങ്സിലോട്ട് പോയിട്ട് യു വിൽ ചോക്ക് ആൻഡ് ഡൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് യു ഹാവ് ടു വോമിറ്റ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് വോമിറ്റിംഗ് ഓൺ ടു ദ ബങ്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത 3-4 ദിവസം അവിടെ തന്നെയല്ലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടതും. സോ സമവായി വോമിറ്റഡ്. അരമണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിക്കപ്സ് സ്റ്റോപ്പായി. അരമണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു. പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കിട്ടി, ഉറങ്ങി. 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് പാടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ അകത്തിട്ട് ഉണ്ണാക്കിലോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐ വോമിറ്റഡ്. ആൻഡ് 3 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിലൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഛർദ്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഛർദ്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് യു കനോട്ട് സർവൈവ് ദാറ്റ് വിതൗട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്. അപ്പം ഞാൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്നാ പറയുന്നത്, ഇറങ്ങിയിട്ട് എഴഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ ബങ്കിലൊരു 6 ക്യാൻ ഐസ് ടീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഐസ് ടീ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ബങ്കിലോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യണം, നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ നിന്നിട്ട് കാല് വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്താലേ വെള്ളം കിട്ടത്തുള്ളൂ, നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം വെള്ളമില്ല കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഐസ് ടീ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് കുടിച്ചു. വോമിറ്റ് ചെയ്യുക, അരമണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക, പിന്നെയും കുടിക്കുക, വോമിറ്റ് ചെയ്യുക, അരമണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയത്. പിന്നെ മൈൻഡിലൊരു ബ്രീഫിംഗ് തുടങ്ങി. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർക്കൊരു ബ്രീഫിംഗ് കൊടുക്കണമല്ലോ. പാസ്പോർട്ട് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ വാച്ച് ഭയങ്കര വില കൂടിയ വാച്ചാണ്, ഈ വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ, അപ്പോൾ ഈ വാച്ച് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, ഫോൺ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫോണെല്ലാം സീൽ ചെയ്തൊരു ബോക്സിനോട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനും ബ്രീഫിംഗ് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ പിന്നെ ടോസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. You have to give a briefing. That was one thing I was preparing. And the third thing that I did is I started preparing for the next race. അപ്പം അടുത്ത റേസിൽ ഏത് ബോട്ടും കൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത്, അടുത്ത റേസിൽ ആരായിരിക്കണം ടീം മാനേജർ, അടുത്ത റേസിൽ ആരായിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ, ഇതെല്ലാം ആ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ബൈ നെയിം ഫിലിപ്പ് പെഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ വാണ്ടഡ് ഹിസ് ബോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബോട്ട്. ബൈ നെയിം ഡിക് കുപ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡച്ചുകാരൻ ആയിരുന്നു വേറൊരു ബോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ഐ വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി മൈ ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ. ബൈ നെയിം സാൻഡി ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കക്കാരത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ വാണ്ടഡ് ഹെർ ടു ബി മൈ ടീം മാനേജർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഡിസൈഡിങ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദർ വാസ് അനദർ തോട്ട്, വാട്ട് ഇഫ് ഐ എം പാരലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. കുഴപ്പമില്ല, വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ പാരാലിമ്പിക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് came to my mind. അങ്ങനെയാണ് ആ 71 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ഇതില് വീഴ്ച ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരാൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ഇതില് അതിനുശേഷം, അത് 2018 ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വീണ്ടും ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ആഡ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണെന്നറിയോ, അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് പരിക്കേക്കത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ nobody would have known you in Kerala. So they are saying you are lucky you had that accident because of which people know you in Kerala. സോ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഈ അപകടം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ, ആ അപകടം ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത റേസിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം 2022 എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 2018 നിന്ന് അത് അപകടം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം 2022 റിക്കവറി ഫേസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ. ആ ഒരു ഫേസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഐ മീൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി മാത്രമേ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ, മെൻ്റലി നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ആ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം?
അപ്പം this is where I think I'm very lucky. And either this is something that I have been talking about it a lot of times, and I will repeat it here. The kind of support that I got. I'm not talking just about my family, I'm not talking about my neighbors or whatever. 2018 ആക്സിഡൻ്റ് ആയി. എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് 4 രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് 6 യൂണിറ്റാണ് വന്നത്. ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊരു ബോയിങ് വന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ബോയിങ് വന്ന്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊരു ഫ്രിഗേറ്റ് അവർ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്ത് 24 hour നോട്ടീസിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ഫ്രിഗേറ്റ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. അപ്പം ഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കോളാനായിട്ട്, യു അറ്റൻഡ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഫ്യൂണറൽ. ബിഹാറിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ക്യാപ്റ്റൻ. ഹി സെഡ് നോ, മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റൈറ്റ് നൗ ഇസ് ടു ഗോ പിക്ക് അപ്പ് അഭിലാഷ്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് അറ്റൻഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഫ്യൂണറൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ സാക്രിഫൈസസ് പീപ്പിൾ മെയ്ഡ്. ഒസൈറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രഞ്ച് ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു 1000 kilometer ദൂരെയായിരുന്നു. ദേ കെയിം ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ പിക്ക് മീ അപ്പ്, ട്രാൻസ്ഫേർഡ് മീ ടു ദി ഐലൻഡ്. ഐലൻഡിലെത്തി 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ മെഡിക്കലി സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 ദിവസമായി. അവിടുന്ന് ഓടി വന്ന് ഈ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറയുക, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന്. And the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, he called me and he asked me, how are you feeling? And I said, apparently hiccups under, I can't talk, too much of acidity. I told, if I'm better, I'll go back to sea. And he made a mention of it in Man Ki Baat. 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്, വിശാഖപട്ടണത്തിലെത്തുന്നത്. വിശാഖപട്ടണത്തിലെത്തി അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ MRI ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ നട്ടലിൽ 4 ഫ്രാക്ചർ കാണുന്നത്. My uncle was there, my father came to receive me. അവിടുന്ന് നേവി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലെയിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡൽഹിക്ക് അയച്ചു. 18ാമത്തെ ദിവസം മറ്റേ ബാക്ക് ഫുൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ടൈറ്റാനിയം റോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് 5 വെർട്ടിബ്രേ D10, 11, 12, L1, L2 എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പീസാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വീൽ ചെയറിലാണ്. 2018 എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 4 കോടിയുടെ കടമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 19 ലക്ഷം ആരാണ്ടൊക്കെ തന്നായിരുന്നു. അപ്പം 3.5 കോടിയുടെ കടമേ ഉള്ളൂ. വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ്. ഓക്കെ, 3 മാസം, ഷീ ഈസ് 3-4 months pregnant. Now, in this situation, she is supposed to look after me. No, I am supposed to be looking after. But I am in a wheelchair. എനിക്ക് എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ I need crutches. ബാത്റൂമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റിയിടത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വീണാൽ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ പൊക്കിയാലേ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So that's how complicated life was. എനിക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇഫ് ഐ ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ, ഐ ട്രൈഡ് വൺസ്, എനിക്ക് കാല് പൊക്കിയിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ വെക്കാനായിട്ട് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. Now when something like this happens, ideally you will call this man a failure, correct? കടം കയറിയിരിക്കുക, നട്ടലിനെ പരിക്കേറ്റു, ബോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി, ഇത്രയും രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർ നിന്നെ തേടാനായിട്ട് വന്നു, യു ആർ എ പെയിൻ ഫോർ എവറിബഡി ഷുഡ് ഹാവ് കോൾഡ് മീ എ ഫെയിലിയർ. ബട്ട് ദാറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ്. ബി ഇറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ മീഡിയ, ബി ഇറ്റ് ദ മലയാളി മീഡിയ, ബി ഇറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ നേവി, ബി ഇറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ടു റെസ്ക്യൂ മീ, be it my mother, my father, or relatives, or my brother, nobody called me a failure. And I think that's why I'm extremely lucky. The fact that nobody called me a failure. And that gave me the courage to go back. Even the Prime Minister, he just casually mentioned, Abhilash wants to go back. It's something that is unbelievable. Taking it one step forward. എനിക്ക് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ ക്രച്ചസ് വേണം. അപ്പോൾ അമ്മേനോട് എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കും. ഒരു ദിവസം വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ, നീ മണ്ടത്തരെല്ലാം നിർത്താൻ പോവാ, ഐ ഹോപ്പ്. ഐ ടോൾഡ് ഹർ, നോ, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇഫ് ഐ എം ബെറ്റർ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്, ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഗോ ടു സീ. She said, that's exactly what I wanted to hear from you. If you told me that you are not going to go up to see, I would have been very disappointed. Wife is pregnant, like I said, wife is pregnant. 3.5 കോടിയുടെ കടമുണ്ട്. ഒരു നേവൽ ഓഫീസറിന് എത്ര 1.5 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം ശമ്പളം ഉള്ളൂ. ഈ കട എല്ലാം വീട്ടണം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് സെയിൽ ബോട്ട് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ആൻഡ് ഐ എം റീഡിങ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. വൈഫ് കണ്ടു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക്, what madness is this? I reminded her, see darling, 5 കൊല്ലം മുമ്പ് when I first met you, if I had introduced myself as a doctor or an engineer or an astronaut, would you have married me? She said, no. I said, see, I have to be a sailor. She said, yes, you have to be a sailor, but no more madness. You do it again, but you please have a plan in place. Get a good sponsor, get a good boat, put a good team together and go. Absolutely no problem.
I finished 2022 race, and my brother came to receive me, and he took me aside and said, you know, I don't care whether you finished this race or not, but I'm very proud of you that you started it. That's the kind of support that I had. Admiral Hari Kumar, Navy Chief. ഞാൻ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ RR ഹോസ്പിറ്റൽ ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഹി കെയിം വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ടു മീറ്റ് മീ. ഞാൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയാം, സാറേ അടുത്ത കൊല്ലം കേപ്പ് ടു റിവർ റേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ പോകാം, ആ ബോട്ടിന് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഹി തോട്ട് ഐ വാസ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓർ വാട്ട് എവർ. ഹി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു സേ നോ. ഹി സെഡ് ഗുഡ്, ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ, ഐ വിൽ പാസ് ദി ഓർഡേഴ്സ്. Everybody supported, and that's what we should do as a society for people who take risk, because people who take risk eventually expand the consciousness of the society. ഇവിടെ ആൽക്കമിസ്റ്റിലെ പറയുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹം അതിതീവ്രമാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കായി ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. The whole world will conspire. Exactly, the whole world will conspire. ഈ ഒരു യാത്രയിലും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നു വിത്ത് പെർമിഷൻ ഐ വിൽ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഓഡിയൻസ്. നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു 1 day സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. 1 month? No, it's not for you. 1 month? 2 months? 3 months? ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നത്. അല്ലല്ല, ഇവരുടെ പേരെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാം, ഇവർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇവരങ്ങ് വിടാന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ 511 ദിവസം, ഇഫ് ഐ എം കറക്റ്റ്, 511 ദിവസം ഏകാന്തമായിട്ട് കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ 511 ദിവസത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ദ സെയിലർ ആൻഡ് എ സീ, കടലും കടലിലെ യാത്രികരും, ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ലൈക്ക് ടു ഹൂം യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്? So there are two communications. There is external, there is internal. External എന്ന് വെച്ചാൽ you need to get weather reports. Weather report ഇല്ലെങ്കിൽ it's crazy. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഈ അറേബ്യൻ സീ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, അവിടെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു സൈക്ലോൺ വരത്തുള്ളൂ. കൂടി വന്നാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 2 സൈക്ലോൺ വരും. 2021 എനിക്ക് വന്ന 4 സൈക്ലോൺ വന്നു. ദാറ്റ്സ് എ മാക്സിമം. നമ്മൾ ഈ സദേൺ ഓഷനിലോട്ട് പോകത്തില്ലേ, അവിടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, there are no rules south of 40 degrees south, there are no laws south of 50 degrees south, there are no gods south of 60 degrees south, and there is no common sense south of 70 degrees south, because it is absolutely chaotic. It's mayhem. അവിടെ സൈക്ലോൺ അല്ല, കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 60 kmph സ്പീഡിൽ കാറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ സൈക്ലോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരാഴ്ച 2 സിസ്റ്റം കിട്ടും. ആൻഡ് ഇത് യു കനോട്ട് ടെൽ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ്. അതിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചെറിയ ബാരോമീറ്റർ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ യു നീഡ് റേഡിയോ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദീസ് വെദർ റിപ്പോർട്ട്സ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി. കറക്റ്റ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കപ്പലോ എല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് എൻ്റെ GPS പൊസിഷൻ ചോദിക്കും. അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, ക്യാൻ യു സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു മൈ വൈഫ്? ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ, ഹൗ ആർ യു ഡാർലിംഗ്? അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ മെസ്സേജ്, ബിക്കോസ് ദെൻ ഷീ വിൽ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മീ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ റാൻഡം നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സെയിം മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. നൗ ഇഫ് ഷീ ഈസ് അവേക്ക്, she gets this message on WhatsApp. If she is awake, if she sends a reply in time, and if we are still within VHF range, then I get a reply. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് 2018 തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 20-25 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ BW ലൈലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷിപ്പിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ഷിപ്പിനോട് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, can you give me my GPS position? He immediately gave me the position. He asked me, why do you need GPS position? GPS ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, GPS ഇല്ലാത്ത ഒരു റേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആസ്ക് മീ, എത്ര പേരുണ്ട് ബോട്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, are you European? Which country are you from? I said, I'm Indian. He said, oh, I thought you were European because it's only Europeans who do all these things. Suddenly he's like, there is one Indian guy who sails around the world alone. His name is Abhilash Tommy. Do you know him? ഞാൻ പറഞ്ഞു,
കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ആക്സെന്റ് പിടിച്ചു. ഞാൻ നേരെ ചോദിച്ചു, മലയാളിയാണോ? അപ്പം മറുപടി, അതെ സാറേ, മാർട്ടിൻ മാർക്കോസ് ഫ്രം കേരള. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2022 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഷിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു വൈഫിന് മെസ്സേജ് അയക്കാനായിട്ട്. ആ ഷിപ്പ് അയച്ച് അടുത്ത ഷിപ്പ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഷിപ്പിനോടും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പം മറ്റേ ഷിപ്പിനോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് സീ ഫെയറേഴ്സ് വാട്ട് ദേ യൂസ് ടു ഡു ഇസ്, എൻ്റെ അവരൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കും, whatever they can see, and they used to send that photo also to my wife. So that's how they helped. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കടലിൽ നമ്മൾ പല പേരുകളുണ്ട്. നോർത്ത് പസഫിക് ഉണ്ട്, അറ്റ്ലാന്റിക് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഉണ്ട്, സൗത്ത്. കടലെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഒന്നുമാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പം ആ കടൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ കുറേ മഴ പെയ്യും. നമ്മൾ എത്രയും സൗത്തിലോട്ടോ നോർത്തിലോട്ടോ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്റ്റോംസിൻ്റെ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പ്. തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ കോൾഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് വിൻഡ് ചിൽ എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും kmph വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു അപ്പാരൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു ആർ ഇൻ -10, -15 degrees. ചിലപ്പം മഞ്ഞ് വീഴും, ചിലപ്പം മഴ പെയ്യും, ചിലപ്പം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ്. സോ നോർത്ത് സൗത്ത് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ഈ സർവേ ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കടലിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് കടലിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ആ ഒരു 11 വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കടലിനുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ റേസിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി. ആ സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും 10 ml വെള്ളം ശേഖരിച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നത് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഫുൾ റൂട്ടിൽ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. കരയിൽ നിന്ന് ഒരു 4000 kilometer ദൂരെ വരെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ബാഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ്. ദി അതർ തിങ് ഇസ് മോർ ഓഫ് എ കോയിൻസിഡൻസ്. ഞാൻ 2012 സെയിം റൂട്ട് ചെയ്തു, 2023 സെയിം റൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു 10 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഐ ഡിഡ് ദ സെയിം റൂട്ട് 2 times. ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം സെയിം റൂട്ട് ചെയ്തപ്പം മീനിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഈ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഫ്ലൈങ് ഫിഷില്ലേ, പറക്കുന്ന മീൻ, അത് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ബെൽറ്റിലെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പിൻ്റെ സൗത്തിൽ കണ്ട്. അത്രയും താഴെ വരരുതാത്താണ്. നമ്മൾ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഒരു സർഗാസോ വീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീ വീഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് സാധാരണയാണ്. അത് യൂഷ്വലി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നോർത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് 2 degrees south വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And it had spread all the way up to Brazil. So these are the main significant changes that I saw. ഈ പസഫിക് സമുദ്രത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ശാന്ത സമുദ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശാന്തത ഉണ്ടോ? ആരാ പറഞ്ഞു? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര്, പസഫിക്. അത് ഈ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് പോയവർ പറഞ്ഞായിരിക്കും. പക്ഷേ സൗത്തിലോട്ട് കേപ്പ് ഹോണിന്റെ അടുത്ത്, കേപ്പ് ഹോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് കോൾഡ് ഫോക്ലൻഡ് ഐലൻഡ്സ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വലിയ ഫോക്ലൻഡ് വാർ നടന്നായിരുന്നു. ഞാനവിടെ 2010 പോയായിരുന്നു. മൊത്തം ഐലൻഡ് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സൈസാണ് ആ ഐലൻഡ്. ഒരു മരം പോലും ഇല്ല അവിടെ. അത്രയ്ക്കും കാറ്റാ. മരം ഇങ്ങനെ കിളുത്തു വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ താഴോട്ട് പോകും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ ഹൗ സ്റ്റോമി ഇറ്റ് ഇസ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മളൊരു പായ്വഞ്ചിയിൽ ആ ഏരിയ ക്രോസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ കാതിലൊരു ചെറിയ കമ്മലിടാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നത്. 2022 റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത്, ഐ മീൻ ഇതിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് 311 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 312 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ യു ഫിനിഷ്ഡ് വെൽ ഏർലി. ഇല്ല, അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത് 1968 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ്, അത് 9 പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഫിനിഷ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഹി ടുക്ക് 312 days. അപ്പം ഫസ്റ്റ് 1968. അപ്പം ഫോർ മീ എനിത്തിങ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. But you finished well earlier. I finished earlier. But there is a joke on this. 1968 വരെ ആരും ഒരിടത്തും നിർത്താതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടില്ല. 1966-67 ഫ്രാൻസിസ് ചിച്ചസ്റ്റർ ഒരു റൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ചെയ്തു വിത്ത് 1 stop in സിഡ്നി. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പം സെയിലേഴ്സ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹു വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഡു എ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് റൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസിൽ there were 9 entrants.
9 കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 4 മാസത്തിൽ 5 പേര് റിട്ടയറായി. അവരുടെ ബോട്ട് മുങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അൾസർ തുടങ്ങി ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് 5 പേര് റിട്ടയറായി. ഈ ബാക്കി 4 പേരിൽ നിന്ന് നൈജൽ ടെറ്റ്ലി ഫുൾ സർക്കംനാവിഗേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു 1000 മൈൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോട്ട് മുങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിച്ചു. 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് സൂസൈഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോട്ട് മുങ്ങാൻ കാരണം ഡൊണാൾഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സെയിലറായിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ക്രോസ് ഈ റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലോഞ്ച് ചുറ്റി കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദ സ്കിൽസ്. ഹിസ് ബോട്ട് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഹി കെയിം വിത്ത് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻ, റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻ. ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് വിട്ട് ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല, ഓക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 200 മൈൽ 100 മൈൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ദെൻ ഫൈനലി എൻ്റെ റിയലും ഫേക്ക് പൊസിഷനും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫിനിഷ് പോകും. ഇത് ഒരു 5-6 മാസം നടന്നു. 6ാമത്തെ മാസം ഹി ഹാഡ് എ ബ്രെയിൻ വേവ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ BBC റേഡിയോയിൽ വേൾഡ് വൈഡ് അവർ റിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നൈജൽ ടെറ്റ്ലിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടി പുറകെ നിർത്തി നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നൈജൽ ടെറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് പുഷിങ് ഹിസ് ബോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹിസ് ബോട്ട് സാങ്ക്, ഓക്കെ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗേവ് അപ്പ്. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പം ഡൊണാൾഡ് ക്രോസ് ഇസ് ലൈക്ക്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരും ഇനി, ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം, എവറിബഡി വിൽ ചെക്ക് മൈ റെക്കോർഡ്. He jumped out of the boat and committed suicide. Then there is Mortisier. Mortisier was very famous French sailor. He went around the world, could have finished first. England in the start ചെയ്ത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്, സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ, പസഫിക് ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സൗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് he asked himself, ഞാൻ ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്നാ കിട്ടുന്നത്? And മറുപടിക്ക് he only gave a reply to his question, I'll get a lot of money, lot of fame, lot of adulation, this, that, blah, blah, blah. And he decided, എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. I don't want any of this fame and all those things. റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന നേരം he went around the world a second time. രണ്ടാമത് ലോകം ചുറ്റിക്കറങ്ങി ടഹിറ്റി, പസഫിക് ടഹിറ്റി പോയി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. വൈഫിനെയും മക്കളെ ആരെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ് വാസ് അനദർ ക്രേസി സ്റ്റോറി. ഈ റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് സർ റോബിൻ നോക്സ് ജോൺസൺ ആണ്. റോബിൻ നോക്സ് ജോൺസൺ 312 ദിവസം എടുത്തു. സുഹേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടിലാണ് ഈ റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 32 അടി നീളമുള്ള സുഹേലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ബോംബെയിലാണ്, ഓക്കെ. സോ ലോകത്തിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ബോട്ട് ടു ഡു എ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സർക്കംനാവിഗേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. 2018 ഞാൻ സുഹേലിയുടെ റെപ്ലിക്കയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് റേസിന് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഫാൽമത്തിലെത്തി, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫാൽമത്തിലെത്തി. ബാക്കി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു. അടുത്ത ദിവസം റോബിൻ സുഹേലി സെയിൽ ചെയ്ത് ഫാൽമത്തിലെത്തിയിട്ട് റോബിൻ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ വന്നു. ഹി സൈൻ മൈ ലോഗ് ബുക്ക് ആൻഡ് റോബിൻ കുറേ ഇന്ത്യൻ പാട്ടൊക്കെ പാടും. അതുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ബോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്തു. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് റോബിൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അഭിലാഷ്, ഹൗ ലോങ് ഡു യു തിങ്ക് യു വിൽ ടേക്ക് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് വോയേജ്? അപ്പം റോബിൻ 312 ദിവസം എടുത്ത്. എൻ്റെ ബോട്ട് റോബിൻ്റെ കോപ്പിയാണ്, കാർബൺ കോപ്പി. സോ ഐ ടോൾഡ് ഹിം, സർ 311 days. അപ്പം റോബിൻ എൻ്റെ കോളർ പിടിച്ചു പറയുക, യു ആർ യങ് ആൻഡ് അംബിഷ്യസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ യു ആർ ഓൾഡ് ആൻഡ് ജെലസ്. അപ്പോൾ റോബിൻ told me, damn it, I'm a captain in the Navy. I said, sir, my apologies, I am a commander. You are senior to me. I'll finish in 313 days. Please let go of my collar. But അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I got back to him. 1968 റോബിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു രാത്രി മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെയിൻ ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ ബാറിൽ പോയിട്ട് റോബിൻ പോയി നല്ലതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു ബാരോമീറ്റർ കണ്ടത്. ആ പബിൻ്റെ വോളിലൊരു ബാരോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് റോബിന് ഹി ജസ്റ്റ് റിയലൈസ്ഡ്, എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ബാരോമീറ്റർ ഇല്ലല്ലോ. അത് കട്ടുകൊണ്ടങ്ങ് പോയി, മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ബാരോമീറ്റർ ടു ദാറ്റ് സെയിം പബ്. ഈ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫാൽമത്തിൽ തന്നെ, വെൻ വി വർ ഓൾ അസംബിൾഡ് ദേർ. ആൻഡ് ദെൻ 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാരോമീറ്റർ ഇസ് മിസ്സിങ്. പിന്നെ ആരാണ്ട് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഫാൽമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലോട്ട്, സബ്ലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട്.
ഇതുപോലെ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കഥകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സംഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഓഡിയൻസിൻ്റെ ടൈമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. Sir, I am Siddharth, an alumni from Government Brennan College. My question is, recently, this is not a question, can I make a comment? Recently I brought a book from Nassim Nicholas Taleb, and the book titled Anti-Fragile. The concept is things that gain from disorders, because you have traveled all along with the world and the uncertainty and chaos. How you look at this? Well, first, in the 2012 Voyager, I carried Nicholas Taleb with me. The name of the book was Black Swan. And that's how I was introduced to Nicholas Taleb. This I started reading when I crossed the equator. I came back and then I read Anti-Fragility. What I believe is that the maximum gains can be made in times of chaos. When everything is falling apart, when there is chaos everywhere, that is the best time for you to move ahead of your competitors. And I have shown it many times during this race. Many times, people were retiring because storm was destroying their things. It destroyed parts of my boat also. But I found a solution. I just kept moving forward. If there was no storm, maybe I would have finished 10th. Maybe those guys would have, finished first and second. But because of those chaos, because I was able to take advantage of the chaos, I think I did much better. Sir, thank you. Because when I saw that book, I remember your face every time. Thank you. Thank you for bringing up Nicholas Taleb. He's one of my favorite authors. Thank you, sir. Move to the next question. Yeah. സാർ, എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് എന്നാണ്. സാറിൻ്റെ ഈ 2.5 തവണയുള്ള സർക്കം നാവിഗേഷൻ കൊണ്ട് കടൽ പഠിപ്പിച്ച 5 പാഠങ്ങൾ സാറൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സാറിന് പറ്റുമെങ്കിൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിൻ്റെ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും എന്നുള്ള ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. പറ്റില്ലേ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ 5 പാഠങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറിന്? കടൽ പഠിപ്പിച്ച 5 പാഠങ്ങൾ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ലാസ് മുറികളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാഠം പഠിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ലെസൺ പഠിപ്പിച്ചതും കടലായിരിക്കും. ഈ 5 എന്നാ ചോദിച്ചത്? വൈ നോട്ട് 3, 4? 5-ാം തീയതി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കാരണമാണോ? First thing, honesty. Okay. Why I say honesty is because kadalil namukku marchu vekkan pattilla. If you try to hide anything, the sea will immediately point out and tell you that you made a mistake. You cannot hide your mistake. You have to accept it and you have to rectify it. Second, a stitch in time saves 9. Okay, in English lo oru chollana, a stitch in time saves 9, which means that if there is a problem, deal with it right now. If you don't deal with it right now, and if you wait for 1 day, 2 days, 5 days or whatever, that one problem will multiply and become 10 problems. Okay, that's the second thing that I learned. Third thing I learned is that the sea is always a reflection of you. Alright? If there is a storm, it's just reflecting what your inner mental state is. And even in a storm, if you don't see the storm, it just means that you're very peaceful. So that's a trick that came handy to me during all the storms, all the problems that I had. Next, the sea itself is a great teacher. Just like a human being who has got emotions on top, when you're happy, it is laughing. When you're angry, it's like very stormy. Just like it displays emotions on the surface, at the depth, it's always peaceful, unchanged, and it's very ancient. And that's how the human soul is. 4. Fifth one, let it be. So my name is Gauri Lakshmi. I am from KV Talsheri. So my question is, what do you want to say about your young aspirants who want to become like you? Well, don't become like me. You'll have to break your spine. You'll need titanium rods. No. First of all, I am also from KV. I've studied in 6 KVs. I've studied in 6 KVs. KV1 Cochin, KV1 Bombay, KV NAD Alua, KV Karanja, KV3 Bombay, KV2 Kataribagh. So, yeah.
I won't say become like me, okay, but there are some things that I want you to take away from this evening. One is you have to get in touch with yourself. All right, this is what I tell everybody. You have to get in touch with yourself. Throughout the day, from morning till evening, we are interacting with the external world. From the time you wake up, you check your mobile, to interacting with your bosses, your colleagues, your juniors, your mother, dad, your school teachers. The interaction is always external. And then in the evening, you just fall asleep. You just don't get even 10 minutes with yourself. So the first thing I want you to do is keep 20-30 minutes aside for yourself and keep all distractions away. Close your eyes and daydream. You have to daydream. You have to start inventing that future that you want to live inside your head. And the moment you have a mobile phone, the moment you're talking to somebody, you're not dreaming. And I think that is the biggest loss for this generation. They are not able to daydream. So please start daydreaming. And then take risk. Don't have to go around the world. Don't have to, do something stupid like that. But take risk. And every time you take a risk, make sure that the risk is greater than what you took yesterday. If today you crossed a road, tomorrow you go a farther distance. And next day you do something that is riskier than before and keep at it. That's how my life started. I did not start off by going around the world. I started off with very small things. With that thermocol boat when I was a young boy. And then a small canoe. And then a sailing boat, which was a tiny sailing boat, went out for 30 minutes. And then it became a 15-day voyage. And then I did a 1-month voyage. And then it became a 5-month voyage. And after that, after doing all this for 15-20 years, I wanted to take a bigger risk, which was do the Golden Globe race. So these are the two things I want you to do. Stay away from distractions for 15-20 minutes a day and daydream. Just dedicatedly daydream every day for 20-30 minutes. And second is take risk. And each time you take a risk, it has to be greater than what you did before. ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ചുവടിൽ നിന്നാണ്. Fail better. Exactly. Yeah, we will have one question from there, the last one. Hi sir, my name is Niladish. I am studying in 9th standard in AKG MGHSS Pinarayi. And sir, you are a huge inspiration to my generation. Like you show that failure or getting hurt isn't a reason to come back stronger. And so my question is, as the Titanium man was conquering the geographical ghost of your 2018 Asian side, a more significant personal victory for you than actually crossing the finish line in France? Sorry, I didn't get that question. Can you repeat it? As the Titanium man was conquering the geographical ghost of your 2018 accident side, a more significant personal victory for you than actually crossing the finish line in France? No, the finish line in France was the actual victory. Finish line was much bigger victory than just crossing that point of accident. So 2022 when I did the race, you have to go through 3 gates. The first gate was in Lanzarote in Canary Islands, second gate in Cape Town. And after Cape Town you got a gate in Tasmania, it's called the Storm Bay. And between Cape Town gate and Storm Bay, you have this position where I had the accident in 2018. Now till that point I was very stressed, but the moment I crossed that point of accident, I was a very relieved man. When I came into Storm Bay gate, my sponsors flew down and they came right next to my boat and they said, "Captain, you can stop it here. As far as we are concerned, your voyage is already a victory. As far as our sponsorship is concerned, we don't want anything out of this beyond what you've done so far. You've achieved, everything that we wanted, but not for me. For me, the real victory is only when you finish what you have set out to do. I can't just, call off the voyage and say, oh, I crossed that point, so I've got nothing else to prove." Sir, my name is Nedik. I am studying in 7th grade. I really appreciate you, sir. I like your story. Sir, my question is,
was there a defining moment in your life that changed the way to look at challenges? You mean deciding moment? To look at challenges. Yes. Okay, so there have been too many moments, but there is one particular moment I often recollect. I always wanted to sail. Okay, now sailing is very romantic when you sit on the shore and watch a boat go. But when you're actually in the boat, the experience is completely opposite. The boat is constantly moving in 6 dimensions. There is roll, pitch, yaw, there is, forward, back, sideways, all sorts of motions. And the human body does not adjust to this motion. So what happens is you have constant nausea and you just want to vomit. It's like, in a way, it's like being pregnant, for as long as you're in the boat. Second, when you're sailing in these areas, it's very hot. So you're constantly sweating, and there is no fresh water. Fresh water is always a problem in the boat. So you cannot take a bath every day or every second day. Even if you want to take bath, it's with seawater. You take a bath with seawater, you will have salt everywhere. You will have salt in your hair, inside your beard, moustache, and the salt will cause even more sweating. The nausea causes dehydration, which causes constipation. So there was this voyage I did from India to Mauritius. In 16 days, I went to the toilet only 3 times. I was so badly constipated. Now, what happened in that voyage was that we had a GPS, electronic chart, and it was so uncomfortable that I kept looking at that one thing, speed. And the speed will tell you how many days you will reach Mauritius. And I know that the moment I reach Mauritius, I'm going to get a 5-star hotel, 1 bathtub, nice toilet, good food, and none of this, problems of being at sea. So I just kept focusing on that, how many days to Mauritius. The wind picks up, speed increases by 0.2 knots, I'm reaching 2 days early. I'm very happy. Speed reduces by 0.2 knots or 1 knot, we are reaching 2 days late. I'm very miserable. And this dance of misery and happiness and misery and happiness kept going on, and that made me even more miserable. And finally I realized the problem was the destination. So I kept staring at that destination because I wanted to get there somehow. And in this entire bargain, I just forgot to be alive in that moment. And then what I did is, I changed my entire thought process. And instead of looking at the destination, I started trying to be comfortable in that moment and accepting the reality of what it was, which is, it's hot, okay. I'm sweating, okay. I can't take bath, that's fine. I'm constipated, no problem. And when I started being comfortable in that moment, okay, in that present, I realized that I could be in that moment forever. Not for 5 days, not for 10 days. I could be in that moment for 10 years. It doesn't make any difference. And when I slipped into that mode, there was no frustration, there was no unhappiness, there was nothing. I think that was the most defining learning from my sailing, and this is exactly what I used in my accident. I was in the boat, spine fracture, lot of hiccups, acidity, back hurts, nothing to eat, nothing to drink, storm. I don't know if I'll survive or not. I don't know when the ship is going to come. All I had to do was be in that moment and continue to be in that moment till rescue came, whenever it came. 6th day, 10th day, 20th day, doesn't matter. But I was okay. And that was one of my biggest learnings. Good evening, sir. It's a great honor to meet you here. എൻ്റെ പേര് അനസ്വയ. ഞാനിവിടെ മമ്പറം HSSലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ബയോളജി സയൻസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാർ ഈ കപ്പൽ യാത്രയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സാറിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ സാർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? സാർ എങ്ങനെ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്, സാറിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്? എങ്ങനത്തെ വീക്ക്നെസ്? ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ്? ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി. Mentally, I am very strong. Okay. See, it's simple. When you talk about mental strength, going to sea like this is exactly like solitary confinement. You will agree with me, right? Except that nobody wants to go into solitary confinement. But you volunteer to go to sea. Okay? The fact that you want to do it makes all the difference.
When it comes to physical, yes, I have a lot of challenges. Like in the last race, I went with 2 titanium rods in my spine. My back doesn't bend. I can't do a lot of things. But there is a way things work out. All you have to do is just keep at it. I was at sea for 150 days in the first attempt. I ran out of water, and the immediate consequence is that your back starts hurting, which is your kidney sending a signal that you need to drink water. You have an extra sip and just carry on. There are weaknesses, but I don't think there is a single human who's perfect for anything. Most of us, I will say, we find a way around our problems. And I think that's what contributes to success. Hi sir, good evening. I'm Nivedita. I'm a 9th grade student. I consider this as a great opportunity to be a part of a talk session like this with a great personality like you. So I have a very simple and basic question for you, sir. Is there still a dream voyage left incompleted for you? And also, when you look back to your journey, what are you most grateful for? So first, yes, there is always that last voyage where there is a perfect boat, perfect weather, and there is no race, there is no destination, a lot of books, and you just go. I don't know when I'll have that voyage. What I'm most grateful for is the people who supported me and the way they supported me. Be it the Indian Navy in 2012, be it my family after the accident. This is what I'm eternally grateful for. 2022, when I wanted to do the race again, I looked for sponsorship. 2018, I put about 4 crores in my pocket in debt. Didn't work out. I came back with a lot of debt. Somehow paid it off. 2022, I thought that I'll get some sponsorship. I just couldn't find a penny in India. But suddenly, I had a sponsor in Abu Dhabi. They helped me out. So I'm extremely grateful to all these people who kept helping me out throughout my life. I don't know for what purpose, but they did. ഹായ് സാർ, ഞാൻ നേത നിർമ്മൽ പെല്ലശ്ശേരി സ്കൂളിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഓരോ സമുദ്രത്തിലുമുള്ള വ്യത്യാസം സാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് പറയാമോ? സമുദ്രത്തിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പ്രീവിയസ്ലി. ഇപ്പം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് കുറേ ചൂടുണ്ട്, പറക്കുന്ന മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ സൗത്ത് ദ സ്റ്റോംസ് ആർ മച്ച് മോർ ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അവിടെ. പിന്നെ ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷികളൊക്കെ സൗത്തിൽ പോയാൽ കുറെ കാണാൻ കിട്ടും. I think we should give him a chance. Thank you, sir. I am proud to be you are a KVN. Because KVN, Kendriya Vidyalaya. Nice. I am from KV Talisheri. I turned as an army man to KVN as a teacher. So, my doubt is that still now I am fear of sea. Still now, being an army man, I 17.5 years have served in the army. Then I joined KVS. I am motivating students. Still, if I am reaching near to the sea, I am fear. What is the secret of your courage, sir? കടലിലേക്ക് എടുത്തിറങ്ങാലോ? അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാം. ഒരു കപ്പലിൽ കൊണ്ടിട്ട് എറിഞ്ഞാൽ മതി. Well, there is no secret. There is no secret. We all have our fears. We all have our problems, but we somehow find a way to overcome that. You should try, maybe. It's not such a bad place, the sea. Hello, sir. Good evening. My name is Jana Vijay. I'm from St. Joseph's HSS Talsheri. I'm grateful to be here talking to you. So my question for you is, when you completed the race and came back to Mumbai, what did you feel? Well, to be honest, I did not want to come back. So 2013, I crossed Cape Horn. It was on Republic Day. And after I crossed Cape Horn, I realized that now I have to come back. I'm not going away anymore. And then I went into a depression because I did not want to come back. And then I stopped sailing the boat. So the boat went exactly east for 24 hours. And when the wind changed, it just turned 90 degrees and went north like this. And I just refused to touch the boat. You go wherever you want to go. I don't want to come back.
And finally, there was a call from Naval Headquarters. What happened? Why did you do this 90-degree turn? And then I just cooked up something. I said, it's too cold here. I want to get some warm weather. And somehow I was pushing myself mentally to come back. But when you come back after being alone for like 5 months, it's very difficult to reconnect with people. There's a physical problem of not being able to walk because your legs have become very weak. And then there is this mental issue of not being able to connect. So if I interact with, let's say 5 people in front of me, it's like watching a movie. They are talking, they are doing a lot of things. You are having fun looking at them, but you're not involved. You're not part of that conversation. It takes a few months to get back to normal. Sleep is disturbed because I see you're sleeping for 20-30 minutes at a stretch. When you come back, people don't do that. They sleep at night, wake up in the morning. And you sleep at night, you wake up after 30 minutes. And then you go back to sleep at 2 in the morning, you wake up at 2:30. And then 9 o'clock you have to go to office, but that's when you want to sleep 30 minutes more. This takes about 2 years to settle down. So these are the problems that I saw when I came back. Hi sir. So we have 10 more minutes. Okay. Yeah. Sir, എനിക്ക് സാറ് വോയേജസിൽ ലോൺലിനെസ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. സാറ് ഈ ഡിപ്രഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ലോൺലിനെസ് സാർ ഓവർകം ചെയ്തത്? See, when you are alone and you don't want to be there, it's called loneliness. Okay, when you are alone and you want to be there, it's called solitude. The glory of being alone is called solitude. The pain of being alone is called loneliness. I don't feel lonely. I'm very happy alone. My problem is always meeting somebody when I come back. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുറേ സ്പോൺസറിനൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് കുറേ കാശ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ബോട്ട് എടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോകും. I meditate at sea. So that's one more way of keeping myself mentally healthy. Yeah, but I think maybe I'm a ulta case because I'm very happy alone. I've got no problem. I don't need a second to adjust. I'm out of sight, sight of land. I'm comfortable. Good evening, sir. My name is Abhinav Shivaprasad. Sir, it's a simple question. If you had to describe your life philosophy in one sentence, what would be it? I believe that we are the universe trying to experience itself. And I think that's a crux of my philosophy in just one sentence. We are the universe trying to experience itself, which means we also have the responsibility to expand the consciousness of the universe. And we do that by doing new things. And that's what I request all of you to do. Do new things. Do things that's not been done before and expand the human experience. Hello sir, my name is Hadya Sunil. I am an 8th grader studying in AKG MGSS Pinarayi. I have a small question to ask you, which is, can you say about your daily routine when you were in your 2022 and 28 journey of sailing? The daily routine is simple. There is no day or night, but with the first sunlight, I make breakfast, I sit down, do my meditation, and then I have to do my navigational observations, weather observations. Finish all that, again do a navigational observation, then take rounds of the boat, see if there are things to be fixed in the boat. If there is some repair work, I just get on with the repair. Evening again a navigational observation, then weather observation. And throughout this 24 hours, you're constantly getting up to change the setting of the sails. You're trying to, make the boat perform faster. You're doing a strategy and tactics to make sure that you can get ahead of your competitors. So that's what you keep doing throughout the day. But generally, I have 2 navigational observations a day. I do weather prediction at least twice a day, and I have 2 meals a day. That's my very general routine. Because of the time constraints, we will have last 2 questions. Just volunteers, please take note. Jain sir. Sir, myself Shisin. I am an army veteran. Veteran already? Yeah sir. What entry is that? Technical entry sir. Oh good. സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ കുറേ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസും ആത്മധൈര്യവും ആവശ്യമാണ്. നേവൽ അക്കാഡമിയിലെ ട്രെയിനിങ് എത്രമാത്രം ഇതിനെ സാറിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്? See, what you said is very correct. നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് തന്നെ പുറകെ വരും. ഇഫ് യു ഷോ ഡൗട്ട്,
then you'll not find supporters also. That's very true. Naval Academy training is a topic I don't want to talk about because it was horrible. It was horrible. I'll give you one example. Sixth term, we are supposed to be the kings of the academy. Okay, kings, as in we are the whatever, topmost in the pecking order. We had what's called the dinner night. Dinner night is a 7-course meal with full uniform and blah blah and all that. And just before dinner night, we had a cocktails. And in cocktails, you're supposed to have nice liquor with the commanding officer. Since we were cadets, we are not served liquor. You're given soft drinks. So we went for the cocktails and then 6 hours, and we saw soft drinks and we started 1, 2, 3, 4. I think each person would have had 10, 20 glasses of soft drink, and nobody spoke to the commanding officer. No problem. We went for the dinner night. Dinner night finished. We went back to our barracks, and then there was an announcement. All 6 termers muster in front of DTO's office. We all went. 6 termers cannot be punished, Even if there's a punishment, you just go and show your face and come back. So we went for the punishment, and the DTO is one young officer, senior to us, of course, Lieutenant Sardarji. And he comes and says, listen, tomorrow if somebody asks, just tell them that you did 200 push-ups, you were rolling in the gutter for 30 minutes, you did some 500 star jumps, and just tell them these things. He said, okay, just stand here for some time, after 30 minutes you go. He said this, he took his bike and left. Turned out he was newly married. That was the reason he did not want to spend time with us. I said, fine, 6 termers cannot be punished, The next day, we get the most time for lunch. So the academy is made to run around from the academic block to your dining hall. The academy is made to run around so that 6 termers can sit and eat without anybody in the dining hall. Okay, so entire academy is on some sort of punishment. 6 termers reach early, you have your lunch, whatever, and then by the time you finish, rest everybody is allowed to come and sit. So we finished our lunch, and suddenly there was an announcement. All 6 termers, FSMO is full-scale military order, parade ground. Okay, 6 termers cannot be punished. We went, aram se. Some of us reached, I think out of 25, 20 of us reached on time. And said, sit down, start rolling. And this time they were serious. So we were rolling on the diagonal of the parade ground in the hot afternoon sun in Goa. We are used to such punishments. But we had a water bottle here. That was like, every time you roll, it was hurting the tailbone. Finally, they said, remove the water bottle. Thank God. We had rifles with us. When you roll with a rifle, the muzzle cannot touch the ground. Okay, if it touches, it's extra punishment. So we were worried about that. Said, remove the rifle also. Oh, thank God, it's even better now. After some time, remove your shoes. Okay, remove your socks also. Okay, remove your cap. Okay, fantastic. Remove your FSMO. Okay, thank you. Remove your shirt also. And now we are rolling. The thing is, in the morning when there is parade, okay, you go with boots which has nails in it. And when you do the parade, the nails fall off. And now when we were rolling over the nails. Okay. And we are in a single line, rolling diagonally. So the front guy is rolling, looking for nails, moving it aside, rolling, moving it aside. And when the officer saw it, he came and picked the nail and kept it in front of him, roll over it. This went on. Now the 4 or 5 guys who got late, wherever they were at 2 o'clock, sit down on the road, start rolling there. And whenever they'll come up, the head is down and leg is up, they'll get a nice kick between their legs. So we are rolling till 6 in the evening or something. And I could see the guy in the front who was in front of me, his back is now pink, then it is red. And after some time there is blood coming out. And then you can see, stones getting stuck inside that, nails getting stuck inside that. And this went on. Evening when I came back to my dormitory, to take bath, I took a junior of mine with me. And his job was to pluck out all the stones from my back. The next day, we went to the hospital 3 times, crawling on the road. We crawled to the hospital, came back crawling. Crawled to the hospital, came back crawling. And our, this time it was not the back, our knees and our elbows, the shirt had ripped off, there was blood coming out, and that went on. The 3rd day again we did something like this. And on the 4th day, we were all called to the commanding officer's house.
given nice little pastries, and said, next time there are cocktails, next time there is cocktails, please talk to me. Don't attack the soft drink. Okay. Now compared to this, 3 days in the boat with a fractured spine, no problem. Absolutely no problem. Now imagine 3 years of this training. And you finish that, you finish 3 years of this training, you go to a ship, cadet training ship, and the first day on the cadet training ship, you're all mustered and you're told, you are the lowest form of marine life. A cockroach in the ship is senior to you. And that's where you begin your life again. So yes, compared to that, I think all this was a bit of a walk in the garden. The answer just reminded me of my IPS training. But Oh yeah, that's many stories. But that was a better training. Yeah. But the more of the story is, the more you sweat during the training, less you bleed in war. We will have the last question because of the time constraints. So, my name is Aniranj. I am pursuing my BTech degree in electrical engineering. I am also an NCC cadet. So, my question is, മെഗല്ലനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകം ചുറ്റിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. Wrong. So, Magellan's ഷിപ്പാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. Magellan died somewhere in the Philippines. Okay sir. But അത് പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരിയാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് സാറാണ്. ഫസ്റ്റ് ലോകം ചുറ്റിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറിന്, ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിലെ പ്രൗഡ് എങ്ങനെയാണ് സർ? സാർ എങ്ങനെ നോക്കാം? See, it really doesn't mean much to me. And first of all, I'm not the first person to do it. എനിക്ക് മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ദിലീപ് ദോണ്ടെ ലോകം ചുറ്റിക്കറങ്ങി അദ്ദേഹം 4 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തത്. അതിന് മുമ്പ് തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ട് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആർമി എക്സ്പെഡിഷൻ. There were 6 people, they stopped in 19 places. What I did, I am the first Indian or only Indian to do a non-stop circumnavigation. പിന്നെ ലോകത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് 20 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that's how rare it is. But for me, all these things are in the past. I really don't carry it on my shoulder wherever I go. At home, I am a father. In office, I am a colleague. When I come here, I put on the mask and give you a nice speech. But that's it. It's all in the past. We have a last question again. Sir, I'm Nandita K and I'm a 9th grade at AKG School, Pellasheri. Sir, ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. സോ ആസ് എ സോളോ റൈഡർ യു ആർ അലോൺ അറ്റ് സീ ഫോർ അബൌട്ട് 300 days and at there you had no one to show ഓഫ് റൈറ്റ്. സാറിന് ഇഷ്ടപോലെ ജീവിക്കായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ലിവിങ് ആസ് യുവർ സെൽഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ്? Yes, you made a very interesting point there. The fact is that we bend too much to our others' wills, and when we start doing that, they expect the same throughout your life. I'll give you a small example now that you talk about it. First of all, sailing and ചെയ്യുന്നത് it's not a stadium sport. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10,000 ആൾക്കാർ they are screaming and they're clapping and that gives you a josh. But when you're out at sea for 8 months, there's nobody clapping for you. And even if they're clapping, you don't know about it, right? So in a way, it's a very, very solitary endeavor. Now, going back to my life, 12th കഴിഞ്ഞ് entrance clear ചെയ്തു. അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആകാനായിട്ട്. I said no. So that is the first point where I was making my will known to them. And I had my way. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇത് വന്നു. 2002 ഞാൻ പൈലറ്റായി. ആൻഡ് പേരൻസ് വർ ലൈക്ക് വി ഡിഡ് സംതിങ് വിത്ത് ഹിസ് ലൈഫ്. ബട്ട് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെയിലിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പേരൻസ് മാത്രമല്ല അയലൊക്കംകാരും തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറുത്തു പോവും, മെലിഞ്ഞു പോവും, പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ല, നിന്നെ ആര് കിട്ടും, അങ്ങനെ അവർ തുടങ്ങി. സ്ക്വാഡ്രണിലെ ഓഫീസേഴ്സ് നിനക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം, 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നീ നേവി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർലൈനിൽ കയറി എയർലൈൻ പൈലറ്റാകും, നീ എന്നെ നിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് കരിയർ ഇങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്. It's my wish. I like doing this. I'm in love with this. I want to do it. And I kept doing it. ഓരോന്നും ചെയ്ത് കുറേ പേരോട് അടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. But finally I did my circumnavigation. They only came and told me, oh, we always knew you will do great things.
The same people who are, kind of detractors. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാതേ കാർവാർ നേവൽ സ്റ്റേഷന് റെഡിയാക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർക്കം നാവിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർവാറിലോട്ട് വരികയായിരുന്നു. ജോർജ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര്. ഹി ഈസ് എ നേവൽ ഓഫീസർ, മൈ കോഴ്സ് മേറ്റ്. അപ്പോൾ ജോർജിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർവാർ നേവൽ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പോലീസുകാരൻ നിർത്തി തന്നെ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പറ്റി. ഈസ് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ടിൻറ്റ് ഉണ്ട്. I said, okay. ഞാൻ പറഞ്ഞു I'll pay the challan. എൻ്റെ കാറല്ലായിരുന്നു, it was somebody else I borrowed. When George, my friend, he comes out and says, you don't know who this is. कौन है? He is going to go around the world alone. He is going to be at sea for 200 days. And this policeman, he sweetly looks at me, what's your problem? Why can't you sit at home? Very sweet people. 2013, I somehow finished this, and look at this. The questions people ask us, is solo ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തത്? Okay, so that is the level of understanding people had about what I did. I went for 2018 race. പോകണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. 2018 റേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നട്ടലൊടിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് then I came back and I started looking for sponsors, and some of the guys said, don't play to the gallery. I don't think you should be doing this. You're not anybody to tell me what I should be doing. My wife doesn't have a problem. My mother doesn't have a problem. Dad doesn't have a problem. Who are you to tell me that? But look at the change that's happened in the last 10 years. 2023, when I came back, nobody is asking, solo tekana chide. Okay. Nobody is asking, kazhikan enna kondupoyathu. Nobody is asking, bore adichille. What people are asking is, what are you going to do next? See, I'll tell you, I think that's been my greatest achievement. That's a change that I've brought about in this society. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സംവാദം താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഈ സംഭാഷണത്തിലുടനീളം എന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ മാൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരത്തിലേക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരുപക്ഷെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയാലും ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം. അതിനെപ്പറ്റി വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ നമ്മളുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ കാണണം, അവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ കറുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാസി ഹോളോകോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയൊരു മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ ശ്രമിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻസ്, ഈ ഒരു ടോക്കിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് നോട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. That was a brilliant quote. Brilliant. Thank you so much. That was Commander Abhilash Tommy for you. I think he deserves a big round of applause once again. We are seeing a man who turned his failure into success. His failure was a starting point. Some conversations cannot be named and some realities are unbelievable. And yes, we just had a session like that. Thank you so much, sir, for a wonderful session and a wonderful conversation and taking us through your journey. And I know it still feels surreal for most of us. Thank you so much. And on behalf of everyone gathered here, I just wanted to take this opportunity to wish you an advanced happy birthday. Yes. Also, I would like to thank Nitin Raj IPS, Commissioner of Police, Kannur, for conducting a wonderful session. Your questions were amazing, and I think that's made today wonderful. Now, to present the token of love from our side, I would like to invite Shri K.U. Balakrishnan, General Convener, Pinarayi Peruma 2026. So please join us on stage. First, I invite our chief guest, Commander Abhilash Tommy, to receive our token of love. Next, to our moderator of the day, Shri Nitin Raj IPS, Commissioner of Police, Kannur. Thank you, sir. Now I request Commander Abhilash Tommy
to give the award for the best question of the evening. The best question of the evening goes to Mr. Sudhish. Congratulations, Sudhish. Thank you, Abhilash sir, and thank you, Nitin sir. Over to Sergeant sir. Thank you, Sudhish. Best wishes. I'll just make the concluding remarks. There is no formal vote of thanks. Just 1 minute, I'll make the concluding remarks. Actually, we do a lot of lectures in colleges and universities on living in the midst of the sea. And the three major heroes we always carry day in and day out. Of course, always I loved reading Moby Dick, Captain Ahab's story, late in the night after 12 o'clock. The three heroes on the sea, Nidinraj sir also mentioned. One is Ernest Hemingway's Santiago from Old Man and the Sea. The other person who was walking on one single leg because he lost his leg when he went to capture the whale, the white whale, Moby Dick, Captain Ahab, but he never gave up. He always wanted to get back. So Captain Ahab is the second person, and the last person whom we always hold very dear, people who read literature, is Robinson Crusoe. So Santiago, Captain Ahab, Robinson Crusoe, and in that lineup we have an Indian, and that too a proud Keralite, Commander Abhilash Tommy. We will carry you as the fourth hero who lived through the seas. And that is something very great. Yesterday there was a man who rocketed into the space, telling stories about the wonderful scenes and experiences in the space. And today there is a person who had delved into the seas, into the North Sea, into the South Sea, into the South Pole. And seascape is now a part of history also. History people are now studying life on the sea. So definitely you will be studied. Not today or tomorrow, but maybe after so many years. Thank you on behalf of the organizers of Pinarayi Peruma 2026. Warm words of gratitude to you, sir. And special thanks to Nidinraj IPS for coming and taking time off his very busy schedule and sharing all his ideas about the life on the sea with us. It was a wonderful session, and you have been a wonderful audience also, following all the regulations which we mentioned on behalf of the organizers of Pinarayi Peruma. All the people here, the students, the teachers, the parents, the organizers, the people of Pinarayi, Kannur, Talisheri. One word, big thanks, big salute to all of you, and we will have the national anthem. Thank you all. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय